So as we have been discussing regarding this relationship, so the main and primary relationship which cannot be questioned is called blood relationship. So that's why in a blood relationship, one really cannot ask much questions at all. And also it is important for all of us to note that any blood relationship never ever interfere. Because you cannot question any blood relationship. For example, if mother and daughter are fighting, so mother as a friend talks to you, so don't advise anything there to do against daughter or not. So also, if you are a friend of daughter, daughter says, look, mama is this, that, don't talk anything against mother either. So your job is just to listen to. And if you don't understand, I'll give you a beautiful example. That is how many relationship breaks. Let us say your boyfriend or girlfriend, let us say start with boyfriend. So you are connected to the boyfriend mainly because of the body. Now, prior to body relationship, there is blood relationship. Suppose your boyfriend talks something about his parents or brother, cousin, whatever. Now what you do? If you start talking against, maybe at this moment the person is crowded, will listen to you. But later on what will happen? Will it bounce back or not? That is called in-law problem. In-law problem, okay? Mother-in-law, father-in-law problem, okay? So that's why whenever and wherever you see this blood relationship, it is better just to listen to. Never give any statement. This is a thumb rule. No changes to be made. And even if by mistake you do, you are going to invite problem. Because time will come, the blood relation will join together. Where will you stand? You are thrown away. So that's why understand first and primary is a blood relation. Neither you allow others to interfere in your blood relations, nor you interfere in any blood relations. Is it clear?
And I am talking to you from my experiences, okay? So I have learned in a very hard way, not a simple way. And next to blood relationship, now let us look at body relationship. Generally, when we thought of this word relationship, for a common person, it means body relationship. Especially present generation looks at a relationship only from the standpoint of body. So whether it is good or bad, right or wrong, let us not think of. But when we think of this body relationship, it is completely depends upon gross likes and dislikes. So I am highlighting the word completely depends upon gross likes and dislikes. That's why if you observe, when the relationship is based on the body, it will not last long. This is what the present day's relationship. And when it does not last long, what a person does finally has to end up without relationship. So when I say without relationship, it means without body relationship. Then there is side effect. There is a sense of dependence, insecurity. Then comes pet as a rescue. You have a pet, you create a pet like dog, cat, blah blah. So what we call as different therapy comes into the picture. So it starts with pet therapy. It's a big topic, okay? Especially in Europe, you know better. Poor husband will be somewhere in the flight, I see, but the dog, Chihuahua, will be. And women go crazy. And also the best part or worst part, I don't know, you cannot call the dog as a dog. How can you call my dog as a dog, my child? Hopefully that lady did not say my husband, okay? And you must call as a Tommy. And later on, if the child comes, they also give the name that child also as Tommy. And they introduce, hey, look, when the child tummy is in the tummy, tummy is growing. Hey, look, this is your elder brother, okay?
What a pathetic situation. Ce situație patetică. So, when the person is gross, Când persoana este grosieră, now the body relations. atunci relația cu corpul. And when it does not last long, and it should not last long, Și când nu durează mult și n-ar trebui să dureze mult, from there is some type of separation. De acolo apare cumva această separare Then comes different type of therapy. și după apar diferite căi de terapie. It can be pet therapy. Poate fi terapia cu cățelul, It can be shopping therapy. poate fi terapia cumpărăturilor, It can be food therapy. terapia mâncării And it can be ultimate therapy called psychotherapy. și ultima terapie, psihoterapie. And the worst part is, Cea mai proastă parte este all the psychologists also, they have same problem. cea mai proastă parte e că și acești psihologi au exact aceleași probleme. It is very rare to find, especially women psychologists, whose married life is okay. E foarte greu să găsim psihologi unde relația de căsătorie a lor este foarte bună. And they advise you how to live and how to have relationship. Dar ei îți dau sfaturi cum să trăiești și ce să faci. And on the top of it, you pay for it. Și mai mult decât atât, mai și plătești pentru asta. I heard one of the therapy, now it's working very well, it seems. Că am pe cineva la terapie care lucrează. So you need to talk to the wall. Trebuie să-i vorbești peretelui. And to talk to the wall per hour in Europe, you have to pay 70 euro. Oh, și că să vorbești, deci te pune pentru o oră să îi vorbești peretelui și trebuie să plătești 70 de euro pentru asta. Hey, don't worry. Your psychologist also another wall, okay? Nu vă faceți griji, acel psiholog este un alt perete. However, different type of therapy happens Se întâmplă diferite terapii when we are sticking to, remember, when we are sticking to body relationship. când suntem prinși, când ne ținem de relația cu corpul. Because now when you are, let us say, sticking to, avoiding or attached to body relationship, Trebuie să spunem că atunci când ne ținem de corpul nostru, sau e bine să spunem că suntem atașați de corpul nostru, but the body, mind and the surroundings, circumstances does not allow it, și cumva complexul minte-corp și doesn't allow surroundings, situations like, situațiile din prejur nu permit asta, then what happens to you? atunci ce vi se întâmplă? So there is some type of dissatisfaction, there is some type of problem. Apar aceste Translate, well, my mind is getting lost. Okay? If you cannot translate, I cannot think, okay? Because it is a communication. I am trying to talk in whatever you people understand from there, I am picking up the thread, okay? Or else what will happen is, I am also lost. Okay. Thank you. So, coming to the point here. See, I don't prepare and talk. If I prepare and talk, whether you listen to me or not, I'll keep talking, talk. So I am seeing all of your mind, I am talking, okay? So coming. Now, the body relationship is mainly depend upon my grossness, gross thinking, let us say. Or you can say grossest way of, or because of gross likes and dislikes.
Relația cu corpul nostru depinde, în cea mai mare parte, de relația grosieră cu ceea ce ne place și ceea ce nu ne place. What technically we say as tamas. Ceea ce noi tehnic numim asta tamas. But because of situation surroundings Dar datorită situațiilor din împrejur and many other factors, și mulți alți factori, this grossness cannot continue. această parte grosieră nu poate continua pentru mult timp. Then what happens? There is some issue, there is a problem. Și atunci ce se întâmplă? Apar probleme, apar situații. And that problem, when it continues, lingers, it becomes critical. Și când această problemă continuă, devine critică, Now, instead of from tamas, instead of gross likes and dislikes, or instead of improving to subtle likes and dislikes, în loc de a improviza ceea ce, partea aceasta grosieră de a ceea ce ne place și nu ne place, now what happens when the person wants to stick to this gross likes and dislikes? când se ține de această parte grosieră de ce ne place și nu ne place, Now there is a conflict, there is a confusion in me. atunci apare conflictul și confuzia în mine. Clear? Este clar? Now, once this conflict continues, Acum când acest conflict continuă, even though there is surrounding situation comes back to normal, chiar dacă aceste situații din împrejur revin la normal, now the body relationship cannot continue. acum relațiile acestea cu corpul nu pot continua. What you call as the approach, the thinking difference. Ceea ce noi numim că diferă gândirea noastră. That's why we say, next to blood relationship, definitely body relationship is there. De aceea noi spunem că lângă relația cu corpul nostru, relația de sânge este acolo. But while looking at the body relationship, one must give importance to mind relationship. Dar uitându-ne la relația cu corpul, noi trebuie să acordăm importanță relației cu mintea noastră. If we do not give importance to the mind relationship, being in the body relationship, Dacă noi nu acordăm importanță relației cu mintea noastră în relația cu corpul nostru, is a disaster. este un dezastru. Clear? Este clar? And present day, the disaster happens because of this reason. Și în zilele noastre, dezastrul se întâmplă din acest motiv. Now question may arise, what do you mean by this mind relation? Dar acum poate apărea întrebarea, ce înseamnă această relație cu mintea noastră? So when we look at this mind relations, of course you know everything, but I am trying to make you to see and understand, not that you don't know. Când ne uităm la această relație cu mintea noastră, încerc să vă faceți să înțelegeți, nu e ca și cum voi nu știți, dar vă fac să înțelegeți. Before you start relationship, you have to like a person. Înainte să începi o relație, tu trebuie să placi persoana respectivă. So how do you like? Și cum o place? What are the criteria? Care sunt criteriile? The person, first starting with, the shape of the body should be, is a frame is there, okay? We call framework, okay? Height should be this much. Că avem încadrat, să fie cam tablou. Or Înălțimea să fie cumva. if you are a girl, somehow the man should look like my father. Și dacă suntem femei, cumva bărbatul ar trebui să arate ca tatăl meu. If not father, at least like brother. Și dacă nu ca tata, măcar ca fratele. And of course, if you are a boy, it should look like my mother, or it should take care of me like mother. Și dacă este bărbat, ar trebui să arate ca mama mea, sau cel puțin să aibă grijă de mine ca mama mea. So they want to replace a mother with another girl, okay? You understand? Ei vor să locuiască mama cu altă fată, de fapt, înțelegeți? So
So they want mother, but they don't want to be treated as child, okay? So we complete, we'll come to that point. Vor să fie ca mama, dar nu vor să se poarte. However, now each one of you have a frame. Acum, fiecare dintre voi aveți un prieten. And the frame starts with body. Aveți un tablou și tabloul începe cu corpul. If two people frame first sight matches, Dacă primul tablou merg împreună, you start liking. începe să vă placă. So your chemical changes. Și chimia se schimbă. You understand? Then after that, what he or she is doing, După aceea, ce face ea sau el, ce fac? next you look at education. Următorul lucru se uită la educație. Look at money. Which bag she is carrying? Which brand? Se uită la geantă, ce brand este geanta, What sort of dress? ce rochi are. So you try to look from top to bottom, okay? Și se uită din cap până în picioare. So through that you want to see or understand the social status and of course money and many other factors through all these things that the fellow is having or fellow is wearing. Și ce facem? Că de fapt ne uităm la persoana respectivă, ce are persoana respectivă, unde stă. That's why Gucci and other companies are doing very well. De aceea companiile Gucci și toate celelalte o duc foarte bine. And of course in man case they will say, in which car this fellow is getting down? Și bineînțeles că la bărbat ne uităm din ce mașină de bărbatul jos. Because you don't have see much pant and other things, there is not much. They will look at two things. One is three things nowadays. Or there are two things, now three things. So, phone, which model? Înainte se uita la două lucruri, acum se uită la trei lucruri. Unul este telefonul, ce model. It is a 12 Pro. That means this fellow is not updated. Dacă este 12 Pro, acest om este updatat la... You understand? Second thing is, what watch? Is it limited edition or... Al doilea lucru la care se uită este ceasul. Este ediție limitată sau Be very clear, okay? este foarte clar, da? And also, what brand perfume the fellow uses. Yes. Și de asemenea, ce brand de parfumă folosește. As though you people are sniffers, sniffing dogs. So by smelling you can say, I am saying, by smelling you people have that sort of power to find out which brand is it. Și numai mirosind, voi aveți puterea să vă dați seama ce brand este. Then, finally, from which car this fellow is getting down. Și în final, din ce mașină se dă acesta jos. Can you see the point, what I am trying to highlight? It's very gross, but this is how people look at. Puteți să vă uitați la această idee, este foarte grosieră, dar așa se uită oamenii. So if these two matches, Deci dacă toate acestea două merg împreună, now what you look for? Now let us go for dating. acum la ce vă uitați? Vă uitați, hai să mergem la întâlnire. So exchanging telephone numbers, okay? Și apare schimbul de numere de telefoane. If I'm leaving some gaps, please let me know, okay? So that I'll get updated, okay? Dacă vine ceva, vă rog să o spuneți, așa vă adaptez și eu. So I hope I'm talking in a systematic, okay? Sper că măcar că vorbesc sistematic, bine? But remember, while talking, I leave the message, okay? We edit it very carefully. Dar în timp ce vorbesc, eu las deja mesajul, să fim foarte atenți. Because when you try to see, when you look back, whatever I'm talking, you will start laughing at how stupid I was or I am. Da, pentru că atunci când ne uităm înapoi, ne dăm seama de fapt cât de proști am fost sau cât de proști suntem. Now, when you go for dating, Acum când ne ducem la întâlnire, for what you go? de ce te duci la întâlnire? To verify whatever you have thought of him or her. Să verifici
verifici dacă ce ai gândit tu este adevărat sau nu. Correct? Corect? Whether the fellow is coming in the same car or different car. If he is borrowed or company car will be different. Să vedem dacă băiatul vine cu aceeași mașină sau cu altă mașină, dacă e mașina diferită. If it is father's car, then this time comes mother's car. That means he doesn't have his own car. Dacă vine cu mașina tatălui, mașina mamei, deci asta înseamnă că nu are propria mașină. Then not only you verify the status, Deci nu doar că îi verifici statusul pe care îl are, if you are not smart enough, intelligent enough, și dacă nu e suficient de inteligent, you will look at his body movement. te uiți la corpul lui, la momentele cu corpul lui. Whereas if you are smart and intelligent, you will try to look at his mind, how he carries himself. Și dacă ești suficient de inteligent, te uiți la mintea lui, cum are el grijă. And most of the cases I observe, especially women, Și am observat în cele mai multe cazuri, în special femeile, they only look at how much he is caring for me, how much importance he is giving to me that moment. și se uită cât de multă importanță îmi dă mie în acel moment și cât de mult are grijă de mine în acel moment. Did he arrive before me or not? Starting with. A ajuns după mine, începând cu a ajuns, când ajunge. Don't be in the daydream, okay? If that fellow arrives a little late, that's all. Și că dacă el întârzie un pic, asta e tot. And that's why the man knows they will be arriving half an hour, 1 hour before or 1 day before, okay? And you know later on what happens, okay? Don't ask me. So, what you do there? You give importance or you are in a verification mode with your checklist. Deci tu ce faci acolo e că tu de fapt îl verifici și îți verifici lista ta. In short, you look at how much the person is caring, how much the person is going to listen to me. Și tu te uiți la persoana cealaltă, cât de mult persoana are grijă de mine, îi pasă și cât de mult mă ascultă. But how much you are willing to listen to him or her, nobody thinks of. Dar cât de mult tu să-l asculți sau să ai grijă de el, la asta nu se gândește nimeni. So dating is an occasion, it's just I call faking occasion. Deci întâlnirile sunt niște ocazii pe care eu le numesc ocazii false. So each one starts doing their drama like actor Fiecare își prezintă drama ca și actor and they are perfect. And also more time you are, separated, more dating, you are more experienced. You excel, you are in better. și cu câte mai multe întâlniri ai, cu atât crezi că ești expert în întâlniri. That's why first dating you are nervous. De aceea, la prima întâlnire ești nervos. Second dating no problem. La a doua întâlnire, nici probleme. Third dating you are experienced. A treia întâlnire deja experimentezi. And of course you look at in the restaurant who is going to pay first. Și bineînțeles că la restaurant vă uitați cine o să plătească primul. And whether the person is paying by cash or card. Și vă uitați dacă persoana plătește cash sau cu cardul. And what sort of card. Și ce fel de card are. And if it is India, how much tips. Și dacă este India, cât bacșiș lasă. Many other factors, you understand? Și mulți alți factori. So, in short, Deci, pe scurt, you try to verify all your likes and dislikes. de fapt, tu verifici tot ceea ce îți place și ce nu-ți place. So that means the gross thinking continues. Asta înseamnă că gândirea grosieră continuă. So what you are supposed to do? From body relationship, you are supposed to travel, supposed to go to mind relationship. Deci ce ar trebui să faci de la relația cu corpul, ar trebui să ajungi la relația cu mintea. But what happens to you here? Dar ce ți se întâmplă ție aici? So instead of mind relationship, again you are stuck with body relationship or not, gross relationship or not. În loc de a fi prins în relația cu mintea, de fapt ești prins în relația cu corpul. So that's why most of the
relationship nowadays breaks because of this reason. Multe din relațiile de astăzi se rup din acest motiv. Because when both the parties either in body relationship or in between body and mind relationship, this is called in between. Pentru că ambele relații și între ambele relații, Definitely relationship cannot continue. bineînțeles că aceste relații nu pot continua. Always there is fight. Întotdeauna este ceartă And in between, if the poor fellow comes out, means the child comes out, și dacă între timp apare și copilul, disaster. dezastru. And finally, poor child will have either single mother or single father. Și săracul copil după va avea doar ori mamă, ori tată. And you know what will happen to that child. Și știți ce se întâmplă acelui copil. Because sometimes I feel to be brought up as a single father or mother is a curse. I am sorry to use this word. Și câteodată pot să spun că a fi mamă singură sau tată singur este ca un blestem. Și Because pare rău să folosesc acest cuvânt. it's very difficult to be brought up with a single father or mother. Și este foarte greu să fii prins ca mamă singură sau tată singur. I remember, especially in India, in my childhood, I have seen Mi-amintesc în special din copilăria mea în India that it was there. If a mother dies, dacă se întâmplă ca mama să moară, father cannot bring up child. Very difficult. tatăl nu poate avea grijă de copil. Foarte dificil. And there, suppose if the father is adamant, no, I will not marry anymore. Și dacă, să spunem, presupunem că tatăl nu vrea să se mai recăsătorească, Either the grandmother bunica or father's brother's wife will take over. sau cumnata va avea grijă de copil. So they played either grandmother or father's brother's wife will be playing the role of mother. Deci ori cumnata, ori vor avea grijă de copil. In spite of that, the child, I have seen with many children, in spite of that, that looking for mother will be there, even though mother is no more. You understand? Și că copilul se uită după mamă, chiar dacă mama nu mai este, nu mai există. The psychological trauma they go through Ei au traumă psihologică, cannot be really measured. și nu poate fi rezolvată. Now, present day, what happens? Și astăzi, în zilele noastre, ce se întâmplă? Having father, you don't have father. Având tată, nu ai tată. Having mother, you don't have mother. You understand? Ai mamă și de fapt nu ai mamă. This is the present day. Asta este prezenta generației. It's like, in my childhood, I have heard this statement. Now, it is a reality I see every day. Am auzit această idee în copilărie, iar astăzi este o realitate. So, wife and husband, they are talking to each other. Soțul și soția își vorbesc unul altuia. Hey, hi, honey. Hei, iubire, miere. My son and your daughter are fighting with our child. Mai son. My son and your daughter. Copilul meu cu cineva. I didn't understand. It took me years to understand. What is this? My son, your daughter fighting with our child. Copilul meu, fata ta, se spune fata ta, băiatul tău se ceartă cu cineva. But now when I see, it is a reality almost in every house. Și acum observ că asta e realitate în fiecare casă. Then what sort of trauma the child will go through? Prin ce fel de traumă trece acel copil? Because you will not like your mother, to be honest, whatever it may be, with some other man and called as my boyfriend, you call as my boyfriend. Și că, de fapt, nu permiți ca mama cu... Okay, forget. If you don't, or nor you can accept that father is moving, hanging around with another woman. Sau nu acceptați că bărbatul, tatăl umblă cu altă femeie. Especially being girl, I can talk this point very carefully. Mai ales fiind ca și fată, pot să vorbesc acest lucru foarte clar. Deep within you cannot accept if your father has abandoned your mother and hanging around with another woman. Ca și copil, tu nu poți accepta că tatăl ți-a părăsit mama și umblă cu altă femeie. Will it be really deep within there will be heart? Înăuntru
And that is our present generation. rană și așa este prezenta generație. Why it happens? De ce se întâmplă? Because the relationship is stuck between what? Gross, not mind, mental, but in between. Gross, in between. Okay? Gross did not go to the mental. Pentru că relația este tocată în partea grosieră și nu se duce în partea mentală. To understand better this mental relationship, Pentru a înțelege mai bine această relație mentală, so we can divide into three categories. o divizăm în trei categorii. So one is intellectual relationship. Una este relația intelectuală, Second one is called emotional relationship. a doua este relația emoțională And third one is called spiritual relationship. și a treia este relația spirituală. Now let us look at what do you mean by this intellectual relationship and gross relationship. Ce înseamnă să ne uităm la partea relației intelectuale și spirituale. And that you are talking about that in between. What do you mean exactly that? Și să ne uităm între ce înseamnă exact asta. So when we talk about this intellectual relationship, Când vorbim despre relația intelectuală, if intellectual relationship is related to intellectual growth, that is called intellectual relationship. dacă relația intelectuală este relatată cu creșterea intelectuală, aceea se numește relație intelectuală. Whereas if the intellectual relationship or you relate with the intellects to have gross things, Dacă tu, având relație intelectuală, relaționezi cu intelectuali ca să ai lucruri grosiere, to have material benefits ca să ai lucruri materiale, like success, wealth, and blah blah house, all these things. cum ar fi succes, bogăție și toate aceste lucruri. Social status also comes under that. De asemenea și statusul social, Of course, that in gross way, not in subtle way. bineînțeles într-o formă grosieră, nu o formă subtilă. That is called gross intellectual relationship. Asta se numește relație intelectuală grosieră. And as long as a person that in between is called gross intellectual relationship. Și persoana între se numește persoană intelectuală. So as long as you are relating, in a gross way with intellect, called gross intellectual relationship, Atâta timp cât tu relaționezi în această relație intelectuală grosieră, it cannot last long. nu poate dura mult. And most of the relationship Și multe dintre toate relațiile comes under this category. vin în această categorie. Is it clear? Este clar? Okay. Then how do you define this intellectual relationship and you think it will last longer? Cum să definim această relație intelectuală și crede că o să dureze mult? I can give you hundreds of examples, don't worry. Vă pot da sute de exemple, nu vă faceți griji. One of the best example is present day called Einstein. Unul dintre cele mai bune exemple este Einstein. Einstein was highly intellectual, Einstein a fost un alt intelectual, but he was not translating his intellect for gross things. dar el nu și-a tradus intelectul pentru lucrurile grosiere, In spite of all cranky things, whatever he did. în ciuda toate lucrurile pe care le-a făcut. So wife could continue with him. Deci soția lui a putut să continue cu el. You cannot ask what happened, okay? There are many other untold stories about him. Nu puteți să întrebați ce s-a întâmplat, sunt multe povești care nu s-au spus despre el. Whereas, În timp ce, if we look at those who try to convert their intellect for gross things like power, position, money, cei care doresc să-și convertească intelectul pentru lucrurile grosiere, care sunt banii, toate aceste lucruri materiale, whether it's Bill Gates or Jacob, este Bill Gates sau ceva. I don't want to name many more, okay? Nu vreau să vă dau mai multe nume. What happened to them? Ce li s-a întâmplat lor? Disaster or not? E dezastru sau nu? The wife withdrew just after
pandemic. Soția s-a retras imediat după pandemie. Amazon, you know, same thing. La Amazon știți același lucru. And I can give you enough of examples, okay? Și vă pot da multe exemple. Because Bill Gates definitely is an intellect fellow, dropped, okay? University dropped. Look, Și că Bill Gates, desigur, este nu intelectual, dar uite. but what he did, he converted his intellects for gross or material benefits. Dar ce a făcut și-a convertit intelectul pentru lucrurile materiale. That's why the relationship could not continue. De aceea relația nu a putut continua. It is impossible. Este imposibil. Because the relationship has to grow Pentru că relația trebuie să crească. from gross to subtle. Să crească de la partea grosieră So that- la partea subtilă. That means from the body it has to go to the mind. Asta înseamnă de la corp trebuie să ajungă la minte. That's why at least beginning with intellect. De aceasta începând cu intelectul. So that means there should be intellectual stimulation, not bodily stimulation or prosperity and gross stimulation. Ar trebui să fie stimulare intelectuală, nu stimulare cu referire la corp sau referire la lucruri materiale. Because if you observe people, present day, what is success? Pentru că dacă observați oamenii în prezent, ce este de fapt succesul? I understand success is nothing, some type of chemical changes that happens every moment. Că de fapt succesul nu este nimic altceva decât ce se întâmplă chimic în fiecare moment. We have seen one case in India. Avem un caz în India. The person who was about to, die, not able to walk properly before being a Prime Minister of India. Persoana care nu a putut să meargă corespunzător înainte de a fi prim-ministru al Indiei. So we thought within few months the fellow will die. Pentru că persoana respectivă în câteva luni va muri. But after becoming Prime Minister, he became strongest. And he continued 5 years Dar după ce a devenit prim-ministru, a devenit puternic și a continuat pentru 5 ani with very good health. cu foarte bună sănătate. So that means what does the success mean here? Deci ce înseamnă de fapt succesul aici? It is all about your chemical reaction that happens in the body. Este doar despre reacțiile chimice care se întâmplă în corpul nostru. So that means continuous chemical reaction is nothing but called success nowadays. Deci această continuitate a reacțiilor chimice din corpul nostru nu se numesc altceva decât succes. But how long? Dar pentru cât timp? It has to be subtle. Trebuie să fie subtil. And if it is not subtle, what will happen? Și dacă nu este subtil, atunci ce se întâmplă? That's why when the politicians goes to the opposition, Când politicienii vin în opoziție, either they have to fight deci ori ei trebuie să se lupte or they have to retire. sau trebuie să se retragă. There is no third option. Nu au a treia opțiune. Have you not observed that? Ați observat asta? So here when you look at this intellectual relationship, Aici când ne uităm la aceste relații intelectuale, for intellectual relationship you have to work. pentru relațiile intelectuale trebuie să lucrezi. Without working, without putting effort, you cannot have intellectual relationship. Fără a lucra, fără a pune efort, nu putem avea relații intelectuale. We have a beautiful saying, especially in Indian context. Avem anumite exemple, mai ales în contextul indian, And that too in South India is worse. și cel mai rău este în sudul Indiei. So if you look at especially South India, and that too in Brahmin families, I should not name any caste, but I am bringing it very carefully. Când ne uităm în sudul Indiei la familiile de brahmini, Girls, they have to study very well. fetele din acele familii trebuie să studieze foarte bine. Because especially being Brahmin family, it is a curse nowadays. Unless you have, I'm talking about Tamil Nadu especially, unless you have above 95% mark, Wow. Că în familie de brahmini trebuie să ai cel mai norocos caz 95% procent, altfel devine un blestem. you cannot have higher study. Și că dacă nu ai aceste procente, nu poți să studiezi
alte studii mai înalte. Even if you get 99%, there is no guarantee that you will get sit whatever you want. Și chiar dacă ai și 99% procente, nu garantează că o să prinzi loc. Means that bad the situation is there now. Cam așa este situația de la acolo acum. Now poor girl has to study, study and study. Deci fata trebuie să studieze, să studieze, să studieze. And what a pressure from the childhood. Și ce presiune din copilărie. Now completes somehow the best study. Și acum să spunem că completează, Means graduation, okay? dacă termină studiile, Based on your study, now they will start looking for a boy for marriage. în funcție de studii, caută băiatul pentru căsătorie. And also in between there is a dance and music and what not. Și între este muzică, dansuri și Then finally what happens? după ce se întâmplă, The day marriage is done, când căsătoria, ziua în care căsătoria s-a întâmplat, now all study goes waste. toate studiile sunt irosite. I'm not telling you jokes, okay? Nu vă spun glume. Then what will happen to that girl? Ce îi se întâmplă acelei fete de fapt? Sometimes she will feel good. Câteodată se simte. I am married to big society or married to big family, blah, blah, blah. M-am măritat în societate mare, în familie mare, Deep within will curse herself. dar înăuntru ea de fapt e blestemată. And of course, the complication, what happens, don't ask. Și toate complicațiile care se întâmplă să nu întrebăm. Because there is no opportunity to put effort to grow intellectually. Pentru că nu este oportunitatea de a crește intelectual. Because only when you grow intellectually, Pentru că numai atunci când crești intelectual, you will have a lot of challenges in your life. vei avea o mulțime de provocări în viața ta. Then only you will have opportunity to look at your mind. Și după vei avea oportunitatea să te poți uita la mintea ta. So to be very clear, specific, for intellectual growth, you need to put effort. Să fiu foarte clar, pentru creșterea intelectuală trebuie să pui efort, You need to expose yourself. trebuie să te expui pe tine, You need to be informed, trebuie să fii bine informat, but then only you will have opportunity to get challenged. și după aceea vei avea oportunitatea să fii provocat. But most of the time what happens, being intellectual, you remain intellectual. Dar ce ne se întâmplă cea mai mare parte a timpului, fiind intelectual, rămânem intelectuali. That's another disaster we'll discuss. Alt dezastru pe care o să-l discutăm. But once there is intellectual growth, Dar odată ce este creștere intelectuală, and time to time you are being challenged, și din când în când mai ești provocat, now you have opportunity to look at, to observe your emotion. vei avea oportunitatea de a te uita și de a observa emoțiile tale. Then starts what? Called emotional relationship. Și după încep relațiile emoționale. With this, we'll stop today. Vom încheia asta. Please close your eyes.